I'm good enough. Grab my think about shit that I shouldn't have. So I tell him it's one of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cat. Saying he home, but I know where he at. Like. Manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Nude, cheirosas, gostosas, elas roubando a cena. São todas poderosas, viciadas em problemas. Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Todas carinhas de baby, mas gostam da bagaceira. Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não. Elas são todas delicadas, mas adoram um paredão. Oh, bebê, é a Ludmilla que tá no comando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Don't like me, cause I fuck his wifey. Yeah, she wanna ride me, oh I think she like me. Molly rocks in my green tea. XIX, it's a dream. To show you a nice, simple, subtle red-ish lip. Grab yourself a red lip liner. I've gone for quite a cherry red, and this one is Sultry from Kylie Cosmetics. Lightly draw on your lip liner and don't press hard. Shade in the lip slightly
It's really good if you hate the texture of lipstick. So draw your line and then just shade in. And take your time with drawing your liner. It makes everything so much easier. Once you've drawn it on, just smudge it in with your finger. And this will give you a nice soft red lip. Now, you still want something that's gonna stay on well when you're eating and drinking. This is the Benny Tint lip stain. So we're just gonna pop that in the middle. And this does not move. Let it settle down and dry down. You need to let this dry into the lips because it feels really, really wet at first. Once dry, you're going to need a lip oil. Tend to go for like a reddish lip oil. I love the Dior one. This just adds a little bit of a tint of colour and just makes your lips feel amazing and moisturised. The lip oil is the only thing that's going to move throughout the day. Everything else will stay on, especially the stain. I hope this helped if you hate wearing red lipstick.
Một chiếc make up dành cho những bữa tiệc cuối năm. Trời ơi, tôi làm nguyên một cái series make up về Tết, về các bữa tiệc Tết, rồi make up mặc áo dài, sườn xám các thứ, mà không có thời gian để edit video cho các bạn xem luôn á. Học viên thì đang rất là đông, mà tôi thì phải sắp lịch rồi soạn giáo trình cho mọi người nữa. Học ở bên tôi á, thì mỗi người sẽ có một list đồ riêng và phù hợp theo đất nước của mọi người ở, rồi phù hợp theo da của mọi người nữa. Không có phải là học viên ở Nhật Bản mà mình lại copy list của bạn ở bên Mỹ hay là copy list của bạn Hàn Quốc để gửi qua cho bạn ấy được đâu. Rồi đừng có ai nhắn tin cho tôi hỏi là bên tôi có dạy trực tiếp tại nhà nữa không nha. Không, bên tôi chỉ dạy online trên tất cả các nước thôi. Nếu như mà trái giờ ở Việt Nam thì mọi người sẽ được thỏa thuận với lại giáo viên xem là giờ nào phù hợp với mọi người để mọi người có thể học nhé. Rồi có một vài người hỏi tôi những câu hỏi rất là vô tri như thế này nha. Em ơi, học online thì có make được không em? Cái câu này nó giống như kiểu mình đi mua hàng online mà mình hỏi là chị ơi cái áo này chất vải nó có đẹp không ý? Tất nhiên là người bán người ta sẽ phải trả lời là đẹp rồi, chứ không lẽ người ta trả lời là không đẹp đâu chị ơi đừng mua à, đúng không? Nên là khi mà có người hỏi tôi những cái câu hỏi như kiểu là học online có học được không em, có ổn không em, thì tôi sẽ không trả lời những câu hỏi đấy đâu, mà tôi sẽ đưa cho mọi người một cái link nhóm. Ở trong nhóm đấy thì có tất cả các bạn mà đã là học viên bên tôi, học bên tôi rồi, thì sau mà khi mà hoàn thành khóa học á, hay là hoàn thành từng buổi học một á, thì mọi người sẽ có đăng kết quả của buổi học đấy lên cho mọi người ngắm và nhận xét. Đây tôi sẽ để một vài ví dụ chạy ở trên màn hình nhé. Và tất nhiên là có người này cũng sẽ có người kia. Ví dụ như là có bạn học tốt, có bạn học không tốt. Mình ví dụ đi, một cái phần gắn mi đi. Có bạn thì các bạn ấy làm rất là nhanh, nhưng mà có bạn thì các bạn ấy chậm, chưa biết gắn ấy. Thì sau 6 buổi học mà các bạn còn yếu phần nào thì học viện sẽ hỗ trợ các bạn và dạy lại phần đó cho mọi người đến khi mọi người chắc tay thì mới thôi nha. Các bà qua bên tôi đăng ký học á, mà đòi học riêng style này hay style kia là tôi không có dạy đâu nha, tôi không có nhận đâu. Tại vì khóa bên tôi là dạy từ cái gốc đi lên, tức nghĩa là các bà phải biết được cái công thức, được cái mà tạo ra những cái style đó là gì, thì sau này cho dù có nổi lên những cái style mới nào hay là những cái tông make up mới nào thì các bà vẫn có thể làm theo được. Học viên bên tôi nha, có những cái bạn, ví dụ như cái bạn này là bạn ấy đã học cách đây 2 năm rồi, mà có những cái tông make up nào mới ra bạn ấy vẫn có thể đu theo được. Ví dụ như cái bài mắt hôm nay mà tôi đang làm này là bài mắt nằm trong buổi thứ 4 mà mọi người sẽ được học. Đó là công thức đánh mắt 1/2 kết hợp với góc 1/3 mở góc mắt nữa. Rồi sau khi mà học khóa học xong ấy, thì sau này mọi người nhỡ không may mọi người làm mất quyển công thức, mọi người làm mất quyển lý thuyết, mọi người quên bài gì đó thì mọi người vẫn có thể nhắn tin lại cho học viện để học viện hỗ trợ giảng lại cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại bài học nhé. Tôi sẽ dặn các bà cái này. Các bà lấy giúp cho tôi một tờ giấy sạch này. Tan son đến đâu thì lau cọ đi đến đấy, để cho son nó đỡ dây lung tung và đập chỗ không đáng đập. Các bà có câu hỏi gì thì cứ comment, tôi sẽ cố gắng trả lời hết nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bà trong các clip sau. Bye. Vậy thì giờ này đã có ai đang bên cạnh em. Hắn có biết những đối tượng em còn chưa thấy quen. Em tìm điều gì khi mà em xuống bên em là ai, mặc kệ và làm những gì mình muốn đi. भीगी भीगी सड़कों पे ना तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की धड़कन को तेरे नाम करूं.
your boyfriend does not deserve a second chance, but your makeup sure does. I'm gonna do a full face of makeup products that I'm giving a second chance to. Because like I said, our boyfriends don't deserve a second chance, but makeup does. These are all makeup products that I've tested out a couple of times, and I just found myself not using them again because they were either too difficult to use or I just really did not like them. The first product is the Refi Brow Sculpt. I have the brow tint, which I absolutely love, but for some reason my eyebrows just do not like the formula of this. And they say to use this little comb to kind of just like flatten everything out, and then I think this is where everything kind of just starts going wrong for me. It honestly doesn't look too bad, but that is the point of this whole video. We're giving it a second chance. See if by the end of this video my eyebrows fall down, because I guarantee you they will, because I've tried this out multiple times. And by the end of the day, my eyebrows just look kind of waxy. They don't hold up, and that's my problem with this product. Okay, next product is also going to be Refi. Refi, I promise you, I love you. These are my two favorite Refi products. So it's really just these two. I have no idea why this is like a roll-on product. Like, I would much rather just squeeze this out and just like work it in with my hands. I feel like this is just very unsanitary, and I'm always afraid it's just gonna break me out. So that's one thing that I don't like about it already. My skin looks really good. It looks very like glossy. Primer itself is like a pretty tacky finish, but every time I use this, my makeup just does not come out looking right. It comes out looking kind of patchy. Next is the Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. I love Charlotte Tilbury. I will ride for Miss Charlotte Tilbury, but this foundation, I am just not a fan of it. Maybe it's because of my skin type. Maybe it's because I don't like very heavy foundations, and you can just see the texture of this. This is not by any means a lightweight foundation. I feel like the name Beautiful Skin is kind of deceiving because I don't feel like it's a very skin focused foundation. I'm using the same technique I always use, the same brush that I always use. It's not looking bad. It's honestly looking pretty good. I'm angry. I want one product to go wrong just so y'all can see what I'm talking about. Alright, we're gonna move on to bronzer. I hate to do it to you, Rare Beauty. I was not a fan of these bronzer sticks when I first tried them out. I think the finish is a little too powdery and chalky for my liking. So this is just way too warm for my skin tone. I think this is like borderline orange for me. I love their brow gel, their eyeliner, their blushes. This product was just not a favorite because of the finish of this product. I feel like it doesn't blend very smoothly like butter. I just have like 5 other bronzers that I would rather use before this one. Tell me why my makeup is not looking like really bad. Like, it's actually looking kind of decent. Patrick Cha, you are one of my gods, okay? But I cannot work with this blush. I just cannot. I've tried every single method. Okay, we're gonna try both methods. We're gonna do the cream first and then the powder, and then on the other side we're gonna do the powder first and then the cream. Okay, I get some powder. Look at this. I'm shaking this off, I'm working this into the skin. Patchiness immediately. Like, I'm not even joking. Like, immediately. What is going on in this area of my face? I don't even know. This might be the primer, it might be the foundation. The fact that this happens every single time is like, come on. I already can't work with this. Set into the cream, which is what he does, and then he just like, okay. It looks like I got beat up. I'm not even joking. Like, okay, we're gonna go in with the gel first. Okay, that looks way more manageable. I do not want this amount of blush. I think these blushes are a little too intense and pigmented, and therefore they're a little difficult to work with. You know, everybody's like, oh my god, it's so pigmented, but I feel like that's just not always a good thing. There's just a whole patch of like product that just will not stick onto my face, and I'm like, okay, maybe if I layer some powder right on top. You guys, I'm having the most delicate touch. I'm not going in like super harsh. I'm trying to be super delicate. I'm gonna fix this blush a little bit. The other thing about this blush is once you screw up, you screwed up. It doesn't look too bad, but if you look up close, they're just like blotches. The blush just does not want to stick, and instead it just kind of lifts up the rest of my makeup. Is that a me problem? Like, am I doing something wrong? I don't know.